Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Khadija Javed. I am an instructor IT at GCTW Lahore. Today I am going to review an inspiring and thought-provoking TED Talk titled "We Were What We Are Learning from Online Education" by Daphne Coder, a computer scientist, professor, and one of the pioneers of large-scale online education. Daphne Koller is known for her work in artificial intelligence, machine learning, and education. She was also one of the co-founders of Coursera, a platform that has helped millions of learners across access courses from universities and educators around the world. In this TED Talk, she discusses one of the most important questions in modern education: what happens when high quality education is no longer limited by geography, money, or the number of seats available in a classroom. Her talk explores how online education can change the way people learn, how teachers teach, and how educational institutions can reach students on a global scale. What makes this TED Talk, especially interesting is that Daphne Koller does not present online education simply as a replacement for traditional classrooms. Instead, she presents it as a powerful opportunity to rethink education itself. One of the key ideas in the talk is that traditional education has several limitations. In a conventional university classroom, a professor may teach hundreds of students, but the number of students who can physically attend that classroom is limited. There are also financial and geographical barriers. A student living in a small town may have access to very few educational opportunities. Another student may be talented and motivated but unable to afford an expensive university. This creates an important inequality. The quality of education a person receives can depend heavily on where they live and how much money they have. Daphne Collins challenges us to think about whether technology can help solve this problem. Online education makes it possible for a student sitting at home to learn from professors and universities that may be thousands of kilometers away. This idea is extremely powerful because education becomes less dependent on physical location. One of the strongest messages of the TED Talk is the idea of accessibility. Imagine a student in Pakistan, India, Africa, or any other part of the world being able to study a course created by a leading university professor. The student does not necessarily need to travel abroad. They may not need to leave their job. They may not need to move to another city. They can potentially access the course through the internet. This changes the meaning of educational opportunity. Instead of education being available only to those who can physically reach a university, online platforms can bring education directly to the learner. This is particularly important for developing countries and communities where educational resources are limited. The internet can become a bridge between knowledge and opportunity. Another important aspect discussed by Collar is the idea of massive open online courses, commonly known as MOOCs. Traditional university courses may have dozens or hundreds of students, but online courses can potentially reach thousands of or even millions of learners. This creates an entirely different educational model. A single professor can create a course, and that course can be accessed by students from many different countries. Think about the scale of this idea. One teacher's knowledge can reach people around the world. A student who could never afford to attend a particular university may still have an opportunity to learn from one of its professors. This doesn't mean online courses eliminate the value of universities. Rather, they can extend the reach of universities beyond their physical campuses.
Another advantage of online education is flexibility. In a traditional classroom, everyone generally follows the same schedule. The teacher explains a topic, students listen, and then the class moves forward. But students do not all learn at the same speed. Some students understand a concept immediately, others need more explanation and practice. Online education can give students more control over their learning. A student can pause a lecture, they can replay difficult sections, they can review previous material, they can practice questions multiple times. This creates a more personalized learning experience. For me, this is one of the most important strengths of online education. Learning should not always be about keeping up with the class, it should be about understanding the subject. Active learning instead of passive learning. One of the most interesting aspects of scholars' discussion is the importance of active learning. Traditional lectures can sometimes become passive. A teacher speaks, students listen, and information is delivered from one person to many. But simply listening does not necessarily mean learning. Online education can combine video lectures with quizzes, assignments, discussions, demonstrations, and practical activities. Instead of watching a long lecture continuously, learners can interact with the material. For example, after learning a programming concept, students can immediately solve a programming problem. After studying mathematics, they can answer questions. After learning a theory, they can apply it to a practical situation. This creates a cycle: learn, practice, receive feedback, improve. That cycle can make learning more effective. The importance of immediate feedback. Feedback is another major strength of technology supported education. In a traditional classroom, a student may complete an assignment and wait several days before receiving feedback. Online systems can sometimes provide immediate feedback. For example, a student answers a multiple choice question and immediately learns whether the answer is correct. More advanced systems can even provide hints or guide students towards the correct solution. This is important because mistakes are a natural part of learning. If students receive feedback quickly, they can identify their mistakes and correct them before moving too far ahead. This transforms mistakes from something negative into an important part of the learning process. Another fascinating idea is the role of peer learning. When thousands of students from different countries join the same course, they bring different experiences, cultures, perspectives, and ideas. Students can interact through discussion forums, group activities, and collaborative projects. This means learning is not necessarily limited to the teacher. Students can also learn from and others or one another. For example, a student from Pakistan might explain a problem differently from a student in Europe or the United States. Someone with professional experience might provide a practical example that another student have never considered. This creates a global learning community. And I think this is one of the most beautiful possibilities of online education. A classroom no longer has to be a physical room. It can be a global community of learners. Because online education happens through digital platform, it can generate enormous amount of information about how students learn. For example, educators can potentially analyze which questions students find difficult, where students make mistakes, how much time students spend on a topic, which concepts require additional explanation, which learning activities produce better results. This creates an opportunity to use data to improve education. Instead of relying only on intuitions, educators can study actual learning patterns. This is especially interesting when combined with artificial intelligence.
AI can potentially identify patterns in students' performance and help create more personalized learning experiences. Today, this idea is becoming even more relevant because AI powered educational tools are developing rapidly. Education is more than watching videos. However, there is an important point we should consider. Online education should not simply mean uploading traditional lectures to the internet. If a teacher records a 2-hour lecture and asks students to watch it online, we have not necessarily revolutionized education. We have simply moved the lecture from a classroom to a computer screen. True digital education should rethink the learning experience. It should ask, how can technology help students understand better? How can we make students more engaged? How can we provide better feedback? How can we personalize learning? How can we encourage collaboration and creativity? There are much more important questions. The human element. While Kohler highlights the potential of technology, I believe there is another important lesson we should take from this discussion. Technology cannot completely replace the human side of the education. A teacher does much more than deliver information. Teachers motivate students, they understand their difficulties, they encourage them when they lose confidence, they provide mentorship, they help students develop communication, teamwork, creativity, ethics, and critical thinking. Therefore, the future of education should not necessarily be technology versus teachers. Instead, it should be technology plus teachers. Technology can handle repetitive tasks, provide resources, analyze learning data, and make educational content accessible. Teachers can focus more on mentoring, creativity, problem solving, discussion, and human connection. That combination could create a much stronger education system. Although the TED Talk is optimistic about online education, we should also recognize its challenges. The first challenge is the digital divide. Not everyone has a reliable internet connection, a good computer, or even a quiet place to study. So, although online education can reduce educational inequality, it can also create new inequalities if technology is not accessible to everyone. The second challenge is self discipline. Online learning gives students freedom, but freedom comes with responsibility. A student must manage their time, stay motivated, complete assignments, and remain consistent. Without discipline, it is easy to start an online course and never finish it. The third challenge is social interaction. Students learn not only from books and lectures but also from relationships and experiences. Therefore, online education needs to find effective ways to maintain collaboration and human interaction. For students today, the message of Daphne Coller's TED Talk is extremely relevant. We are living in a world where knowledge is becoming increasingly accessible. Students don't have to depend entirely on what they learn in their classroom. They can learn programming, they can learn graphic design, they can learn artificial intelligence, they can learn data science. They can study business, communication, languages, mathematics, science, and countless other subjects. The important question is no longer simply where can I study? The question is increasingly what do I want to learn and am I willing to learn it? This represents a major shift in education. Learning can become a lifelong activity rather than something that ends after graduation. What this means for teachers. The talk is also highly relevant for teachers. Teachers should not see online education simply as competition. Instead, it can be seen as a tool. A teacher can use online resources to supplement classroom teaching. For example, students can watch a short video before class, then classroom
time can be used for discussion, problem solving, projects, and practical activities. This approach is sometimes called flipped learning. Technology can therefore help teachers move away from spending every minute delivering information. Instead, classroom time can become more interactive. Teachers can focus on helping students apply knowledge rather than simply receiving it. Overall, I found Daphne Coller's TED Talk extremely relevant and forward looking. The biggest strength of the talk is that it makes us what education can look like. Education does not have to be limited by geography, classroom capacity, traditional schedules, or physical resources. Technology can help make knowledge more accessible, flexible, interactive, and global. However, I don't think online education should completely replace traditional education. Instead, I believe the strongest model is a blended approach. We can combine the advantages of both worlds. Online education can provide flexibility and access. Physical classrooms can provide social interaction, mentorship, teamwork, and hands on experiences. Together, they can create a richer educational experience. The biggest message I take from Daphne Coller's talk is this: education should not be a privilege limited to a small group of people. It should be an opportunity available to everyone who wants to learn. Technology gives us the possibility to move closer to that vision, but technology alone is not enough. We also need good teachers, we need motivated students, we need accessible technology, we need quality educational content, and most importantly, we need a mindset that views learning as a lifelong journey. To conclude, what we learning from online education is much more than a TED talk about online courses. It is a decision about the future of learning. Daphne Koller shows us how technology can break down traditional barriers and connect learners with knowledge from around the world. The talk encourages us to think differently about classrooms, teachers, students, and universities. For students, it reminds us that learning opportunities are everywhere. For teachers, it encourages us to use technology creatively, and for society, it raises an important question: what would happen if every motivated person had access to high quality education? Perhaps the answer is more knowledgeable, skilled, creative, and connected world. And that is why this TED Talk remains an important conversation about the future of education. My final takeaway is simple: the future of education is not just about putting education online, it is about using technology to make learning more accessible, more personal, more interactive, and more meaningful. Thank you for watching. If you found this review interesting, don't forget to share it with students, teachers, and anyone interested in future of education. See you in the next video. Till then, thank you and Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है खदीजा जावेद। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो मौजूदा दौर में तालीम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ये रिव्यू मशहूर टेड टॉक बट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन पर मबनी है, जिसे दुनिया की मारूफ कंप्यूटर साइंसदान और तालीमी टेक्नोलॉजी की माहिर डेफनी कॉलर ने पेश किया। डेफनी कॉलर ने इस गुफ्तगू में बताया कि किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया भर में तालीम के तरीक़ेकार को तब्दील कर रही है और किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से हर इंसान को मियारी तालीम तक रसाई दी जा सकती है। आज के दौर में तालीम सिर्फ क्लासरूम, किताबों और रवायती तरीकों तक महदूद नहीं रही। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद तालीमी प्लेटफॉर्म्स ने सीखने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। रिवायती तालीमी निज़ाम के मसाइल। डेफनी कॉलर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करती हैं कि क्या दुनिया के हर तालिब इल्म को बेहतरीन तालीम तक रसाई हासिल है? बदकिस्मती से इसका जवाब नहीं है।
دنیا میں بہت سے ایسے طلبہ موجود ہیں جو ذہین ہیں، سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں بہترین اساتذہ، جدید سہولیات اور معیاری تعلیمی وسائل دستیاب نہیں۔ روایتی نظام تعلیم میں اکثر مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ طلبہ کی تعداد زیادہ اور اساتذہ کم ہوتے ہیں۔ ہر طالب علم کی رفتار مختلف ہوتی ہے، لیکن کلاس میں سب کو ایک ہی رفتار سے پڑھایا جاتا ہے۔ جغرافیائی مسائل کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ اعلیٰ معیار کے اداروں تک رسائی محدود ہوتی ہے۔ ڈیفنی کالر کے مطابق آن لائن ایجوکیشن ان مسائل کو کم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کا تصور۔ آن لائن ایجوکیشن کا مطلب صرف ویڈیوز دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تعلیمی تجربہ ہے۔ اس میں شامل ہیں ویڈیو لیکچر، آن لائن کوئزز، انٹریکٹیو اسائنمنٹس، ڈسکشن فورمز، پیئر لرننگ، انسٹنٹ فیڈ بیک۔ آن لائن تعلیم طالب علم کو اپنی سہولیات کے مطابق سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی طالب علم کسی موضوع کو پہلی دفعہ سمجھ نہیں پاتا تو وہ دوبارہ لیکچر دیکھ سکتا ہے، جبکہ روایتی کلاس میں استاد ایک ہی بار موضوع مکمل کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان طلباء کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی رفتار کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈیفنی کالر نے اپنے تجربے سے بتایا کہ انہوں نے کورسیرا نامی پلیٹ فارم کیوں شروع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے بہترین اساتذہ اور بہترین تعلیمی مواد کو ہر انسان تک پہنچایا جائے۔ کورسیرا جیسے پلیٹ فارمز نے دنیا کے بہترین یونیورسٹی لیکچرز عام لوگوں کے لیے دستیاب کیے، لاکھوں طلباء کو گھر بیٹھے سیکھنے کا موقع دیا، تعلیم کو زیادہ قابل رسائی بنایا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کیونکہ پہلے صرف چند لوگ ہی بہترین اداروں میں داخلہ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا بھر کے طلباء سیکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹا اور لرننگ انالیٹکس کا کردار۔ اس ٹیڈ ٹاک کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن صرف تعلیم فراہم نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں۔ آن لائن فورمز طلباء کی لرننگ پیٹرنز کو انالائز کر سکتے ہیں، مثلاً کون سا سوال زیادہ مشکل ہے، کون سا ٹاپک طلباء کو سمجھنے میں مشکل محسوس ہو رہا ہے، کون سی لرننگ ٹیکنیک زیادہ مؤثر ہے۔ اس ڈیٹا کی مدد سے تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ مستقبل کی تعلیم میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، جہاں ہر طالب علم کے لیے پرسنلائزڈ لرننگ ممکن ہوگی۔ ڈیفنی کالر بتاتی ہیں کہ صرف لیکچر سننا کافی نہیں ہے۔ ایک اچھا طالب علم وہ ہے جو سوال کرے، مسائل حل کرے، مشق کرے، دوسروں کے ساتھ گفتگو کرے۔ آن لائن ایجوکیشن میں ایکٹیو لرننگ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر طالب علم صرف ویڈیوز دیکھنے کی بجائے کوئز حل کرے، اسائنمنٹس کرے اور ڈسکشنز میں حصہ لے تو اس کی لرننگ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ طریقہ روایتی ٹیچر ٹاک اسٹوڈنٹ لسن ماڈل سے مختلف ہے۔ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تعلیم کے شعبے میں مزید انقلاب لا رہی ہے۔ اے آئی کی مدد سے انٹیلیجنٹ ٹیوٹر بنائے جا سکتے ہیں، ہر طالب علم کے لیے پرسنلائزڈ لرننگ پلان بنایا جا سکتا ہے، فوری فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے، کمزور ٹاپکس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ڈیفنی کالر کا ویژن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی استاد کی جگہ نہیں لے گی، بلکہ استاد کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی۔ ایک اچھا استاد ہمیشہ ضروری رہے گا، لیکن اے آئی اور ٹیکنالوجی اسے مزید مؤثر بنا سکتی ہے۔ اگرچہ آن لائن ایجوکیشن کی بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس میں کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ مثلاً سیلف ڈسپلن۔ آن لائن سیکھنے کے لیے طالب علم میں خود کو منظم رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ڈیجیٹل ڈیوائڈ۔ ہر شخص کے پاس تیز انٹرنیٹ اور جدید آلات موجود نہیں ہوتے۔ سوشل انٹریکشن۔ روایتی کلاس روم میں طلباء کو مل کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو آن لائن ماحول میں محدود ہو سکتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر انفراسٹرکچر اور نئے ٹیچنگ ماڈلز کی ضرورت ہے۔ ڈیفنی کالر کی گفتگو ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ تعلیم ہر انسان کا حق ہے اور ٹیکنالوجی اسے زیادہ قابل رسائی بنا سکتی ہے۔ مستقبل کی تعلیم پرسنلائز لرننگ کی طرف جا رہی ہے۔ طلباء کو صرف معلومات نہیں بلکہ پرابلم سالونگ اور کریٹیکل تھنکنگ اسکل سیکھنی چاہیے۔ اساتذہ اور ٹیکنالوجی مل کر تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنی کالر کی What we are learning from online TED Talk
صرف آن لائن کورسز کے بارے میں نہیں بلکہ تعلیم کے مستقبل کے بارے میں ایک ویژن پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں تعلیم زیادہ ایکسیسیبل، فلیکسیبل اور پرسنلائز ہوگی۔ ٹیکنالوجی نے سیکھنے کے دروازے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن اصل کامیابی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم ٹیکنالوجی کو ایک بہتر تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک خوبصورت مستقبل وہ ہوگا جہاں ہر انسان چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، بہترین علم اور بہترین اساتذہ تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر جب تک پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔